Oji prayer koda chielo koro yangi ni owito ngimagi masira marach marapaya manotimore odhiambo makawuono e aluora mar Coptic mane county ma Kisumu ka bende wabiro tudore achiel kachiel kod reporter marwa manitiere county ma Kisumu mondo chiwnwa ler kotenore koda chenro mag thieth mag jomoko manotony e masira makamano kachiel koda moko kuom anyuola ma samoro osechopo mar mondo miyo yang jogi mane nitiere e nyamburko no mane reko owuok e liel moro e gwenge mag Nyaera mana e county no. Kopogore koda mano bende e weche mag siasa en jatend piny William Ruto kachiel kod ogaye mar ODM Raila Odinga owacho ni gibiro dhi nyime tiyo kamoro achiel kendo neno ni gigo duto kata agenda mane giketo apar ochopo kare ne oganda duto mapacho kaka gisingo ne samoro ka gisingo ni ginyalo biro tiyo nyaka kokalo e yiero ma higa 2020 kod 7 ka bende gavana ma Siaya gikone onyiedhore lela kendo wacho ni ongima kasiling obiro dhi nyime kod tije mana kaka pile. Nyakoro mogi warangane moko mweche mawamiyo pek. Ndarani chando wajo kama, ndarani nego jika. Roundabout ni kabeto mankita kinyalo muke asewothe Kenya kate pok aneno roundabout moket karo rido. Ji 21 owito ngimagi odhiambo makawuono e aluora ma Mamboleo county ma Kisumu e masira mar bas moting'o joma owuok e liel. We sacrificed so that it could be peace in this country. And that's the reason why we are here today. I do not regret what we did. We did it in the best interest of our country. And Kenya must move forward. Raila Odinga wacho ni okobi yuago ang'eri urekod jatend piny William Ruto e sirikand Manywanda. Orengo nyatienga ngima, Orengo kidi, onge kamadhi, Korea karoch brad. Gavana ma Siaya James Orengo oduoge paw siasa tok lal kuom kinde gino mosenyuolo paro mopogore opogore kuom jodak ma Siaya. Tudri kodwa e namba mar ote machuo kari adek auchiel nono kao kamano yudwa e mbui mag oganda achiel kachiel wakilo ni weche manyien e mbui mar YouTube, e mbui mar Facebook, bende yudwa kanyo e mbui mar Instagram, yudwa e mbui mar TikTok kachiel kod mbui mar X. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en ji 21 mane wuok e liel e gwenge ma Nyaera owito ngimagi odhiambo makawuono e masira makoch marapaya motimore Coptic e apaya maduong' ma Kisumu kochomo Kakamega e kinde mane gidok pacho Nyakach. Bas mar skul mane giidho noting'o ji 61 kaka thieth mar jo TRH norwako ringre 19 kod 2 mamoko madichuo gi nyathi mowito ngimagi sama ochopgi e kar thiedhno. Bas nowachore ni ne otuomo gimoro momiyo ng'ielore kendo lowar. Joneno kod jodak makono koro kwayo sirikal mondo kaw okang' mar neno ni kaka inyalo los akek yore e aluora ma Coptic no magiwacho ni oket marach gino mosebedo kanyayo maseche mag apaya kinde ka kinde. Gibuono mar kawo chike lwetgi ponoro ni sirikal ok owinjo ywakgi e thuolo mar seche 24 mabiro. Wajo kama, ndarani nego jika. Roundabout ni kabeto mankita kinyalo muke mondo los roundabout maber. Konywa uru sirikal, muknwa uru ndarani mondo ger ndarani maber. Ndarani kaka entiere ndarani hinyo ji. Nyaka kenda kre gweng'ni en ajali makoro waol gajali to sama niloso roundabout ni kila mara ka ajali otimore ka tibira yudo ka jo Kenya biro to go picha bang'e onge gima gitime. Koro kawuono ji osetho kama mae mokwongo. Ka en roundabout ni to many giminyalo tim katek to gichwere katek to giduoke mondo bed matin. To gimonyalo kwayo Ruto ka dholuo moriere en president, acting president. Wakwaye gmuolo no luonga manoloso ndarani. Asewothe Kenya kate pok aneno roundabout moket karo rido. Please government, wakwaye jotelo ma Kisumu county, wamiu
kuomba kwamba kama ni uwezo kuanzia kesho ile roundabout ya hapa itolewe. Kama ni watu wa kuingia Waikotikati ni wapitie Mamboleo wakienda. Kwa sababu hii ajali inafanyika hapa kwa sababu ya kila siku, kwa sababu ya roundabout. Mtu atoka kiboswa juu akijua kwamba kuna roundabout hapa hivi. Kama akifika break imekata. Nyakora mogimana kaka ne wasingo wadwa ni mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e od thieth maduong' mano mar jotiarech e kaunti ma Kisumu, kama thoth joma ohinyore kaachiel koda moko kuom ringe joma owito ngimagi nokete ka bende jogo manohinyore dhi nyime kod yudo thieth e kar thiethno. En lipot mawarito mondo ripota marwa e kaunti ma Kisumu oikre ka oseikore to en gino mabiro chwalo ni achiel kachiel mar ng'eyo matut kotenore koda masira mar apayano. Ka wadhi nyime ni josiasa mopogore opogore omedo dok ne sirikal manywanda ka giwacho ni mano e yo ma piny Kenya nyalo yudo godo dongruok. Ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni ok obi yuago ang'e e wi okang' mare mar riwore kod jatend piny William Ruto e loso sirikal mar manywanda, kendo en gi geno ni riwruok margi nyalo dhi nyaka tok yiero maduong' mar higa 2027. Efinya Kidi nigi ler. E gwenge ma Wikondiek kaunti ma Homa Bay, josiasa mopogore opogore noyuoro nyasi mar kowo kare mogik mayueyo jaod bura machon ma Karachuonyo Phoebe Asiyo. To mana kaka pile e romo moyuor gi josiasa, siasa nogore ka moko kuomgi nomako chung' motegno mar siro sirkand manywanda. Jatend piny William Ruto nowacho ni riwruok mare kod ogai mar ODM Raila Odinga e loso sirkand manywanda ochiwo thuolo ne piny Kenya chope rang'iny mamalo kaka pinje mamoko. Kenya has a date with destiny. Kenya has a historic opportunity to change the place of Kenya and to elevate this country to the next level. To unite this nation beyond community, tribe, region, or religion. And to forge that unity so that we can transform our economy, make it inclusive. Korka kore, ogai mar ODM Raila Odinga nokwedo kendo wito mabor paro mar jogo maketo sirikal tesre kowacho ni ok obi yuago ang'e e wi okang' makamano. Nojiwo jogo maketo sirikal tesre mondo mi ochiw pachgi e wi kaka gineno ni owinjore ta piny Kenya. So what we have today is basically something that we were forced into because of the circumstances that were existing at that time. I want to invite somebody to tell me their own solution, how this would have been solved. We sacrificed so that there could be peace in this country. And that's the reason why we are here today. I do not regret what we did. We did it in the best interest of our country. And Kenya must move forward. Raila nomedo ni en gi geno ni riwruok mare gi Ruto nyalo dhi mokadho yiero maduong' ma higa 2027 kendo ting' mar yiero jotelo en mar oganda jo Kenya. If you are saying one term, so what? It's the Kenyans who will decide the term. And we will see where we want to go. So mimi sina wasiwasi. Piga kelele namna hiyo. Weka tu. Kongo hiyo ni kama hiyo ngurumo ya chura. Ngurumo ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Ng'ombe itakunywa maji. We will be able to move beyond 2027. I'm confident we will move beyond 2027. Nobody should try to threaten us. Paro makamano nokopogore gi mano mar jatend joten migepe Musalia Mudavadi mano puoyo sirkand manywanda kowacho ni en achiel kuom okenge mag nyayo kwe kod dongruok pachoka. Watu wengi wanajaribu kutupa matope kwa uhusiano wa Mheshimiwa William Ruto na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hata wakijaribu, hawa viongozi wetu wawili wameonyesha kwamba taifa na usalama wa taifa unashinda tamaa yote nyingine ya ulimwengu. Jatend piny William Ruto bende noyango chenro madhi konyo e chulo jogo mane yudo hinyruok kata mano wito ngimagi e ng'anyo ma pachoka kochakre higa 2017. Today, I set up the infrastructure and the mechanism
to pay and compensate all those who lost their lives, those who were injured, those who were hospitalized, as part of healing our nation so that we can bring our nation together. Efinyakidi, Ramogi TV. Kawadhi nyimeni jatend piny William Ruto koro yango mar keto kenge mabiro konyo e chulo jogo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa mar 2017. E yote mare, jatend piny wacho ni chenro ma kamano ibiro ta kod Profesa Makau Mutua ma bende en achiel kuom jogo machiwo rieko ne jatend piny. Bende obiro tiyo kanyachiel gi apis mar Attorney General, tend migawo mar arita kod tend migawo mar omenda e pacho ka kaka yo mar neno ni chenro no odhi nyime makare. Jaod bura machon ma Karachuonyo Mama Phoebe Asiyo okowe kar wuodhe mogik e dalane manitiere gweng' ma Wikondiek e kar chung'od bura ma Karachuonyo kama jatend piny William Ruto ne osingo e neno ni negikete tim ariyo kuom ewi adek mar romruok e kind joma chuo gi joma mine telo. Kaka ripota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, Mama Phoebe oyuag kaka jatelo mane chung'ne dongruok kod kedo ne ratiro mag mine gi nyithindo manyiri. Mar kowo Mama Phoebe Asiyo ne obagi gweng' ma Wikondiek ka chud bura ma Karachuonyo kendo ne en nyasi mariko mane ochung'e kod sirikal kaka yor chiwo luor ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo kaluwore kod gigo mane otimo e pacho ka. Jatend piny Kenya William Ruto mane otelo e kinde nyasi mariko ma kamano ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane ochung' motegno e kedo ne ratiro mag joma mine kod jiwo dongruok margi e piny Kenya. Leo tunampatia heshima ya kitaifa kama shujaa wa Kenya kwa hii state ceremony, na sio kwa sababu niliulizwa, ni kwa sababu Mama Asiyo has earned her place as a national hero and a national leader. We remember very well that Mama Asiyo became the first Kenyan leader of maendeleo ya wanawake. Jatend piny Ruto ne okoni kaka yor chiwo luor ne mosenindo Mama Phoebe Asiyo en kaachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga gidhi neno ni giketo e tim chik mar 2/3 mar romruok e kind joma chuo kod joma mine telo ma ong'ere ni 2/3 gender rule. Meulizwa ya kwamba shule hii ambayo inaitwa Wikondiek, nimeulizwa na mbunge wenu ya kwamba hii shule ambayo inaitwa Wikondiek ibadilishwe iitwe Mama Asiyo Secondary School. Na nimekubali. Baba and I have committed that under the NADCO framework we must and we will actualize the 2/3 gender rule this time round. Ka ogai mar ODM Raila Odinga ne oparo Mama Phoebe Asiyo kaka miyo mane thuon mane okawo kom e od bura ma Karachuonyo e kinde ma joma mine ne pok owuok oko mar laro kombe mopogore alap mar siasa. Ne okoni Mama Phoebe Asiyo bende ochung' motegno e kendo ratiro mag joma mine pacho ka kane okoni jatend piny William Ruto mondo obi oket mbuko mare e chuny boma ma Nairobi kaka yor pare. She rose from childhood at the time when there's a lot of discrimination against women, and managed against all the odds at that time to secure education up to a high level. And then she became a politician. And as you have been told, if you go into the Hansard, you will see the Phoebe's contribution in Parliament. When she stood to talk in Parliament about women's rights, you would sit down and just listen and cheer her. And Mr. President, I want you to follow it up by dedicating a monument in Nairobi in honor of Madam Phoebe Asiyo. Jotelo ma mine mano yoro e kinde nyasi mariko no ne okoni Mama Phoebe Asiyo ne oyawo yo ne mine mathoth e alap mar siasa. Phoebe Asiyo was a trailblazer, transformational leader, and a woman of many firsts. In Homa Bay County alone, she was the first woman to be
elected as a member of parliament. When I was running, for example, for the governor's seat, and I came to Karachuonyo, or I went to any part of Homa Bay, I told them, elect me as governor, because you see, you elected Phoebe Asiyo Nyagoro, and you saw what she did for the people of Karachuonyo. Ka josiasa mamoko bende ne oparo mama Phoebe Asiyo kaka jalno mane wuok oko mar kedo ratiro mag joma mine kod nyithindo e pacho ka. There's a trend in Kenya where we are very shy at rewarding heroes. We remember them when they die. But when we think about their role, particularly those who have fought very hard for independence in this country, they have not given their rightful place in the nation called Kenya. She started Wikondiek Secondary School using donors from outside this nation. And the stage that school has reached is enormous. It is good. We admire that. The school is asking and are really praying, Mr. President, that you can listen to our request, our prayer, that you help us with 6th class. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nokaramogi manakane wasingo adwani mondo mi wadhi achiel ka thieth ma jo-TRH ma oketo kar konyo familia joma oyudo masira kaluwore gi masira mar apaya ma joko familia mar ji 61 mane owuok e liel Nyaera. Jagoro migawo mar thieth Ouma Oluga ochopo kar thiedhno kendo chiwo lipot mar arieya ewi masirano. Wadwano ni mondo wawinjane kaka chenro dhi nyime. Ne oganda ma Joramogi kawuono wan gi kuyo mapek kalure gi ajali motimre e yo ma oa Kakamega kabiro Kisumu e roundabout ma but Coptic to wa goyo mos ne makende ne jowa ma owito jogi kendo wagoyo mos kabisa ne joma ohinyore ma pod wan go e osiptal ka ma bende wathiedho to wach ni en wach malich kendo wariwre e kuyo kendo wariwre e tich ma nyalo reso ngima joma pod wan go ka kalure gi sani wase ng'iyo kaka osiptal tiyo ma bende wase neno ni response mar jowa ma jothieth e ber. Wagoyo erokamano ne jowa ma jo emergency ma wuok e migawo mar Red Cross kendo wagoyo erokamano maduong' ne polise to gi jopiny mane odhi ma okonyo jowa ma okelo jite e osiptandwa ma jo-TRH ka ma waluongo koni ni Naivasha. To kalure gi sani waseketo chenro ma kaka wabotemo medo thiedho joma nitie ka wadwa chako drive mar ng'iyo kaka wakelo remo ne joma dwaro remo kendo joma yedhe tete midwaro dakteche to gi nurses ma osiptal kae oseluongi te kendo gine tich to nitie bende dakteche ma waseketo standby koa migawo mar thieth Ministry of Health emomiyo wuok Nairobi kabiro ka mondo ka nitie reinforcement kata medruok mora midwaro mar jotich wasetudre mondo wamed jotich midwaro mondo oti ne joma pod wan go ka to bende waseketo kaka wadwa wuoyo gi jowa moyudo kuyo kata gi jowa ma pod jogi ni e osiptal kae pod yudo thieth. Waketo tent outside to mondo ng'ata ma jogi ni e mtoka kobiro ka to nitie kama gibodhie kendo waboketo negi kama ikwegie mos mondo omigi chenro kaka chal mondo okonygi ng'eyo gima otimore
okonygi dhi kuonde ma jok ma ohinyore kata jok ma wawito nitie mondo ging'e maber, mondo gi confirm. To bende waseketo chenro kaka wabo miyogi tegruok kata support. Nitie wang'eyo ni ji oyudo information ni godhiambo, koro nitie joma pod nie wang'ayo kabiro, to nitie joma bende osechopo kae ma e gweng' ma Koguta Nyakach ma en Kisumu County. To waseketo kaka wanyalo miyogi support mar gotieno te. Joma bodwaro ni ka gisetimo kamano to gidok, joma bodwaro ni gibet kae waketo kaka onego gibedi, to wagoyo mos kendo kabisa. Gisani mang'eny madwawachi onge kalure gi numbers manitie. Wasewito ji 25, to kendo e ward kae wan gi ji 28 to gi nyathi achiel, mano ji 29, makoro keto namba manie bas ji 54. To mang'eny to wabo wacho kaka pod gik moko dhi, to wagoyo ne jowa erokamano kendo wagoyo nu mos makende. En kuyo maduong' e oganda wa kae, to en kuyo maduong' e piny mar Kenya, nikech wach motimre ok en wach maber. To wasewuoyo gi migawo mamoko mag interior, to kendo wasewuoyo gi kabiro kae to agocho wawuoyo gi regional commissioner. Waseketo committee kochakre kawuono mibotelne gi jowa manie interior. Regional commissioner oro nwa jok ma bochung', to e osiptal kae waseketo jowa ma bende nitie koa e osiptal, to gi jowa ma Red Cross, to gi joma ogolnwa ko ketnwa gi MCA to kod Kisumu County. Koro migawo gi te dhi tiyo kamoro achiel e komiti ni mondo wane ni weche te odhi e yo makare gi sani. Gima duong' mogik sani en ni mondo wakony jowa ma owito jogi kata jowa ma pod ohinyre. Wadwaro ni mondo kochakre gi sani joma ni wan go kae wathiedhgi mondo kik wawit ng'ato moro amora kendo. Koro mane wach maduong', to gi jowa ma biro ma nigi chandruok kata nigi wasiwasi, anxiety, wadwa ni mondo wakwe wigi ka wakuyo kamoro achiel, mondo wach ma wan go ni wanywakne kaka oganda kendo wanywakne kaka jo Kenya, mondo wakwe wach maler. Erokamano. Yes. Yes, speak in English. Soka kidogo mheshimiwa ingie ndani. Watu kwa nini hawajakata? So that's English now? English. Okay, maybe. Okay. Yeah, so it's a sad day in the county of Kisumu. We have lost lives. We have people who are admitted in this facility due to a road traffic accident that occurred today in the evening. This is a group of people from Nyakach, Koguta to be specific, one of the sub-counts of Nyakach, who had gone for a funeral in Kisumu West. On their way back, they met this tragedy, and out of that tragedy, as we've been told by the PS here, we've lost 25 lives, 21 on the spot and 4 within the facility.
First things first, we are doing all that we can to ensure that we don't lose any other life. The PS and the county health team and the leaders who are here have toured the facility, and I think the PS and the team here are convinced that the hospital is doing all that they can to ensure that we don't lose any other life. Now, on behalf of the governor of the county of Kisumu, Professor Peter Nyang'nyong'o, we bring our condolences to those who have lost their lives, and especially to the member of parliament who is here, and I know you'll be given time to speak, the Honorable Dumo Uor, who is a member of parliament for Nyakach, and of course the Honorable Mbowade, who is a member of the county assembly for the ward where these people were coming from. Now, we have set up a team right here that is the hospital, Red Cross, and of course the leadership from Nyakach to help identify those who may need support in the interim, so that we do not just leave them like that. I want to thank the PS for that gesture, and of course the PS for internal security, the Honorable Raymond Omolo as well. Now we're also asking for a blood donation. We have a blood donation drive tomorrow. You can come here as early as you can and be able to give blood to support the victims. I've also been able to brief the Right Honorable Raila Amolo Odinga a few minutes ago regarding what's happened here. He also brings his condolences to the families who have lost their lives and is wishing those who are in the facilities quick recovery. But we thank the emergency team, the Red Cross, the police, and the county health team for a job well done. We wish that, literally, I mean, we have lost quite a number of lives. I think this we must talk about in the same spot. And we seem to just be burying our heads in the sand, hoping that things will improve. And I want to call upon the relevant agency of the national government, Kenya, to be specific, to redesign that road, because as it is now, it is a death trap. Yeah, I think that's all I have to say for now. Maybe I don't want Mano kanyo od thieth maduong' ma jotia rech county ma Kisumu, kama moko kuom joma oyudo masira makoch alwora mar Koptik ochope, kabende ote ochiw achiel kachiel kanyo ko jagoro migawo mar thieth mano Uma Oluga mawacho ni koro gin ji 21 ji 25 oyudni owito ngimagi e masira makamano. Bende jalup gavana mar Kisumu County mano Matthews Owili owacho ni wach mar apano koro nego losi, kowacho ni kuom thuolo mathoth masiche mag apaya osetimore mana kanyo to sirikal pok okawo okang' mar loso apano ma iwacho ni akik yori ne oket marach kalore ni en orido ma samoro nyalo mono nyamburko mondo mi kik kale eyo makare. Wabiro luonu wach makamano nyaka odiochieng' makiny mar ng'eyo ler kotenore koda masira mar apaya makamano. Kawawuok e kaunti ma Kisumu wadhi nyaka e kaunti ma Siaya. Bang' bedo oko mar Kenya kuom thuolo moyo dwe achiel, gavana ma Siaya James Orengo gikone onene lela kano yuoro e nyasi mar ik mar manen jaod bura makarachuonyo Phoebe Asiyo e gweng' ma Wikondiek. Orengo wacho ni pod ongirore telo koseyo jogo manyocha lieko weche ni ogwetao. Kaka Steve Biko lerono, moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya onyiso mor margi kaluwore kod duogo mar Orengo. Kuom thuolo mohew dwe achiel sani, oganda e kaunti ma Siaya osebedo ka penjore kama gavana margi James Orengo nitiere kod gimotimo kuro. Mae osenyuolo paro mopogore. Kata kamano, duoko kawuono nyanyore lela bang' gavana Orengo nyiedhore kendo yore nyasi mar ik mar laktar Phoebe Asiyo e kaunti ma Homa Bay. Orengo notiyo kod thuolono mar wuoyo kuom chal mar ngimane kod telo e kaunti ma Siaya. An Orengo nyatieng'a ngima, an Orengo kidi, onge kama dhiye. Korea karoch brad. Moko kuom jopiny manoneno tipo mar gavana Orengo onyiso mor margi mar duoke pacho ka gikwedo weche manyocha liekore e wi onge mare. Mor matek kabisa neno gavana marwa koseduogo kendo is very strong and is also a dedicated man mondo mi uti kod jopiny ma Siaya.
wadwa kwedo weche moko manyocha wachore ni mara kia ni governor o resign, governor otimang'o, to kendo wadwa kwedo joma ne biro gi weche kabila go mar mondo mi gin giyud opportunity mar mondo mi kaka gidonji offices go. Ne gidok ne chenro mag dongruoge mag kaunti ma Siaya magi wacho ni nyocha dhi nyime kata Orengo onge gino manyiso riwruok e kind bad migepe mopogore mag kaunti ma Siaya. Ineno kata sani ne ntiere meeting manotimore ma sani jo military dhi kawo stadium kendo gidhi upgrade, kendo sani Samuel Oseni referral hospital idhi kawo kendo dhi bedo upgraded. Mago gik mosebedo katimre kendo wamor gi tij governor mano ng'iso wani kaunti mara Jim Kenga Wonyamayanga mathuolo onge goke mana Jim Nyawawa tire kendo dhire maber, whether he is there or he is not. He is delegating duties to gimora mora dhi kare. Kuom mano, ginyiso ikruok margi mar rwako Gavana Orengo e kaunti no bang' bedo oko kuom kinde malach. Mor kabisa ka otimo public address no kendo owacho ni pod entie, pod otegno. Wan kaka youth mag Siaya, wan jo Alego, wamor amora kabisa. Kendo warito rwake i office, kobiro, koikre duogo Siaya, wamor. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Ero kama na Steve Biko wadhi nyime kama familia jogo mane owito ngimagi Naivasha nyoro e masira mane oyudo gach okolo kod bas mar kambi mar Kenya Pipeline dhi mbele gi yudo hocho e kar thieth maduong' ma Naivasha e sama giyango ringre joge. Ma e sama oyang ni ng'at achiel kendo owito ngimane karik oyudo thieth. Ma e chal e kar thieth ma Naivasha kama familia joma wegi noyudo masira mar apaya nyoro yudo hocho e sama girango ringre joheragi. Wuon achiel kuom joma oyudo masira nigi mirima kaluwore koda wach mochopone ewi masira no e bas mane nyare nitiere gino momiye Orengo kodhi kar thieth no ma Naivasha. Nilipoangalia kwa hiyo kitabu nikakuta ya kwamba jina la msichana wangu alipo. Nikawa na wasiwasi kubwa sana. Nimeambiliwa district na sasa hapa ni district na hapa ni kwa accident na jina la huyo hakuna na amehusika na accident. Nikawa nimeanza kujijazia mambo mengi. Wuon Agnes wacho ni nowuotho e kar thieth no komanyo nyare ma ok oyude. Nisikia vibaya karibu nianguke chini kusikia sasa ambulance ya mwisho ikiniambia ya kwamba sasa hawa ndio watu wa mwisho, na kama haujaona mtu wako ujue sasa hiyo inaweza kuwa police case ya kwamba alikufa on the scene na pengine sasa polisi ndio amemchukua kwa sababu sisi hatuwezi chukua ule amekufa. Kuom hawi marach nyare no wito ngimane komedo yudo thieth kanyo. Tumepelekwa, tumeshuhudia, tumeona ya kwamba msichana wetu ametuacha kupitia hiyo njia. Kitu tu maombi ni kwamba ni kitu imekuja abrupt na watu hatukuwa tumejipanga, na mambo kama haya unafikiria pengine yani kama mtu amekuwa mgonjwa at least unaweza jiprepare ki-psychology ya kwamba lolote laweza kutokea. Familia machielo bende nochopo e kar kano ringre ma Naivasha to kido report ni watge nowito ngimane e masira no nyoro. Tulipata ripoti ya kuwa gari ya KPC imepata accident. Na tulikuwa na hofu kwa sababu alikuwa arudi nyumbani. Hatukumsikia, tukajaribu kupiga simu, hakukuwa anapatikana mahali popote. Baba yake akajaribu, simu bado ilikuwa mteja. Baadaye baba yake aliamua kukuja baka hapa Naivasha, mahali tulikuwa tumeambiwa ameletwa. Tokchopo kanyo owacho ni mana kaka familia moko mane uchopo ne omigi hocho kapo gidonjo mar yango ringre jalge. Tulipokuja tukapata counseling kidogo, tukapata nafasi ya kuingia ndani na tukapata kuwa ilikuwa ni yeye. Pale amefanya kazi kwa zaidi ya miaka 5 na alikuwa anafanya kazi kwa hoteli. Familia go koro kwayo kony mar iko joherage kaluwore ne en gimo timore mapoya. Mae e sama kwan jomo wito ngimagi oyang ni koro ochopo 9 tok ng'at machielo wito ngimane koyudo thieth. Kwa unyenyekevu, kama kuna support yoyote kwa wale wamepata kuadhirika, sababu ni uchungu,
sababu watu wengi wameumia na hatuna mengi ya kusema. And as Kenya Pipeline Company will be able to support all these families in terms of paying all the hospital bills. We are transferring the two this afternoon from the district hospital to the Nairobi Women Hospital in Naivasha. And we'll also be able to support the families of the nine individuals who lost their lives through the funeral arrangements as well as the burial. Superintendent Makarthieth no Bernard Warui oyango ni ji abiriyo notho kanyo nyoro ka ariyo owito ngimagi ka yudo thieth. Ji ariyo medo yudo thieth ka ariyo moko no thiedhi modok pacho. Jomoko 12 nochwale kuonde thieth mopogore. Jailieta, Ramogi TV. Erokamano Jailieta, wadhi nyime kama piny owacho chungo ute thieth 40 mitudo gi mibadhi mar okumba mar thieth mar SHA kendo gibiyudo sir moramora mar SHA. Lendo makama ochiw gi jatend migawo mar thieth Aden Duale koyango ni jochiw thieth 12 monywando lakteche 8 bende itimonegi nonro mag kuo ma osebedo kaneno e okumba no. Lakteche 8 mochunge tich wuok e kaunti ma Nairobi, Bungoma kaachiel gi Kilifi. Ka jochiw thieth kata clinicians 4 ma iseyo gi rocho okumba mar SHA wuok e kaunti ma Nairobi gi Homa Bay. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Koloso gi jofwambo, jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni piny owacho osebedo katimo nonro mag chal mag ute thieth e pacho kae. Nyaka sani, osiptende 40 mitudo gi mibadhi e okumba mar SHA ok bi yudo sir moramora mar okumba no. The Social Health Authority has suspended a total of 40 health facilities found to have engaged in these criminal activities. They have engaged in corruption and they have engaged in the theft of public resources. These suspensions are effective immediately, and we will share with you the Gazette notice signed by the CEO of the Social Health Authority, and of course in the interest of transparency and public accountability, a full list of these suspended health facilities have been duly published in the Kenya Gazette number 168, dated 7th of August 2025. Wale bendo yango ni jochiw thieth 12 monywando lakteche 8 bende itimonegi nonro mag kuo mosebedo kaneno e okumba no. Our digital system and the forensic audit further identified several health professionals who have been directly involved in these criminal schemes. These are 8 doctors associated with the facilities in Nairobi, Bungoma, and Kilifi counties. Ewi mano, jatend migawo mar thieth bendo yango ni nitiere ute thieth mamoko mosebedo ka thiedho jotuo madok ot to giketo omenda mag thieth ka gima jotuo othiedhi e wards. Some hospitals in Nairobi and Homa Bay have been billing for inpatients admission that the patients have since denied ever receiving. And our team have spoken to those patients, and the patients have recorded statements. Duale oyango ni migawo no biro chwalo nyinge mag ute thieth kaachiel gi lakteche momikum ne duonde mopogore moriwo nyaka ne okwach kich mondo kawnegi okang' mar chik. The Ministry of Health shall forward the list of the suspended health facilities and the toll of healthcare professionals implicated in the criminal acts to the Director of Criminal Investigation so that they shall face the full force of law. We have also notified the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Officers Council to initiate immediate disciplinary action. Migawo mar thieth oyango ni gibiro goyo chapa nyinge duto mag ute thieth mibiro chunge e tich ka nonro osetieki. Kendo ute thieth duto obed mago mag piny owacho kaachiel kod mago mag ji giwegi ma bende ibiro bed kiyudo kod ketho makamage ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Thank you very much.
Sharon Ongao, Ramogi TV. E kaunti ma Siaya ni romo mar keto winjruok e kind jochiw thieth kata nurses kod 10 kaunti ma Siaya orema ok onyuolo lemo bang' 10 kaunti no koso keto e tim dwaro mar nurses go kaluwore kod winjruok mane gikete kokgi e higa mar 2017. E winjruok ma kamano nurses nowinjore medo omenda mabalang' omenda mar nyiewo lep tich e kind mamoko ka giwacho ni sirikal oseketo gi gidang' ni e kind 10 counties kod riwruok governors ma pacho ka. Jochiw thieth go bende dwaro mondo jowetegi manondiki e yor orak kata UHC nurses koro oidh ngas kendo ndigi e yo mongirore. Ne gisingo mar bolo tijegi piny kendo dhi nyime gi ng'anyo nyaka 10 kaunti ma Siaya winj ng'ur margi ka ok kamano to ng'anyo dhi nyime. Wasego kod mbaka malach to kokawo mbaka wani moketo e yor tim. Gigo masewacho gi kaka lure nitiere jok mondike iluongo ni UHC ondiki gi e orak to wadwaro no ketigi miluongo ni mongirore permanent and pension. Ka jotendwa dhi e national government tidwoko gi ni wadogure counties. Ka waduoge counties ka tidwoko wani wadhi e council of governors. Kwa hivyo waol gi tuk paka goyieyo kata en tuk paka gi diel waol go. Nurses okonego beni tie contract as per the labor laws. Tungwa kod executive wawuoyo matin to podok wawinjre. Koro wawegi mondo gilalre kapo ni giyudo yo ma ginyalo loso godo winjruok kodwa e gigo mane wan go momiyo ne wawuok e ng'anyo to gibro luongowa to gisani onge winjruok kendo wagolo nurses mondo koro dog e utegi ji odog gi dala pod wan e ng'anyo. Bad sirikal mochung'ne chenro mag loso kit lai mag somo e pacho ka mano KICD osetieko podho kit somo duto ma ibiro some e kidieny mar somo mar senior school machakore ayanga dwe mokwongo higa manyien. Jopuonjre duto ibiro dwar mondo tim kit somo 7 ka kuom mago 4 biro bedo mochuno. Jopuonjre duto otim ka 3 modong' japuonjre biro yiero kaluwore kod kit lai mar somo moyiero. Kodong' mana dweche 4 kende to grup mokwongo mar jopuonjre donjo e skunde mag senior makepo mare biro tim dwe mokwongo higa manyien. Sirikal dhi nyime kod tielo mogik mag ikruok ne somo makamano. E oboke ne ute fwambo migawo mar somo yango ni duol mochung'ne loso kod puodho kit somo e pacho ka mano KICD osetieko puodho kit somo duto ma jopuonjre go biro timo kuom thuolo go mar higni 3. Tok jopinyne go koko ewi kit somo mar kwano mane gidwaro mondo jopuonjre duto tim kit somo no koro dhi pog nyadiriyo. Kwano mochuno e ngima mapile ma ibiro tim kod jopuonjre matimo lai mar somo mar social sciences kod mano mar arts and sports motis in essential mathematics ka kwano hie kata core mathematics ibiro tim kod joma timo lai mar STEM. Kit somo moko mochuno oting'o Kizungu, Kiswahili kaachiel kod somo mar tiyo ne oganda. Japuonjre ka japuonjre nyaka tim kit somo 7 nyiso ni tokawo kit somo mochuno ne jopuonjre duto go. Japuonjre ka japuonjre dhi yiero kit somo mamoko 3. E kit somo 3 gi KICD wacho ni japuonjre nyaka tim ok tim ne kit somo 2 kowuok e lai mar somo ma oyiero. Nyiso ni nyalo kawo kit somo duto 3 kowuok e lai mari kata kawo 2 kaeto achiel no iyiere kit lai mamoko. Mak mana KICD bende wacho ni nyalo chopo kama dwaro mar tich ma japuonjre diher nyalo dwaro mondo yier kit somo achiel kachiel kuom lai duto 3. E bwo lai mar arts and sports science kit somo biro bedo 4. Mano tingo sports and recreation, wer gi miel, tuke kod loso tuke kod fine arts. Jogo moyiero lai mar social sciences ni kod kidienje 14 mag kit somo magidhi yiere. Magi oting'o literature, dho mama, fasihi, kit somo mar loko gi lwedo, dho jo Arabu, dho jo Faransa, dho jo German, dho jo China, CRE, IRE e kind mamoko. Ne joma dhi timo kwano aching' e lai mar STEM, biology, chemistry, physics, general science, pur gi pith, computer, home science, aviation, gedo, loso stima e kind mamoko. Kamano bende kit somo mar physical education kata PE kod communication and technology ibiro puonjo puonjre duto mondo konygi e dago ngimagi mapile. Mogik, sirikal bende biro dwaro mondo skul ka skul obed kod chenro mag lemo kata puonj e weche mag yie kaka achiel kuom yore mag neno ni jopuonjre opuonj timbe mabeyo kod dimbruok gi ritruok makare. Onge japuonjre kata kamano ma ibiro chun mondo dhi e puonj makamano poni puonjgo ok oluwore kod yie mare. Gi kanyo nyakora mogi odani mondo mi wakaw yueyo chenro en maro imore aneno kanyo ka chieng' wacho ni ka wacho ni an Morris aneno kantiere Nyakach
wayudo maler. Erokamano. Aneno kanyo ka ote moko pod medo biro. Eliud Favored wacho ni mosna mama na Martha Odhiambo kantie Lego Nyadorera Mahero Village. Rock George and Jane Lydia. Erokamano ahinya. Ogash wacho kanyo ni neno wayo makare. Ayegi tich maber mitimo mano Jenny Ann. Erokamano mosna baba na Nicholas Ayoko kani Mirogi. Mano okiwacho kanyo nyingi. Trevor Junior bende neno wakanyo yo makare. Aneno ka ote medo molo kairi mar Cecilia wacho ni mosna baba na mama na gibaba na kantiere Dondo Koki okang'eyo ni mano ni kanye. Mosna baba na Nicholas Ayoko kani Mirogi. Mano Bingi wacho kamano. Mosna nera Joseph Ongoro kod min ode Millicent Nyagoro kagintie dala Manyakach. Mano Trevor Junior Official wacho kanyo. Mosna jaoda kani dala Ugenya Karadolo West Mauna Dampolin. Mano Silo wacho kamano. Aneno kanyo ma Tony Maruyo Maragengni Got Kachola amoso jogot Kachola te kachiel gi mama na Nyasembo. Mano ote mar Tony Nyaro Chieng wacho ni mosna minwa Elizabeth Ochieng akiwa Kisumu kwa nambaya kanyakwar gi minwa Dora Nyagem kanitiere Nairobi. Mosna mama Caroline Anyango Opio. Mano Irene Steve wacho kamano. Oseso wacho ni mosna mama na Marcela mantiere Kabondo Gweno Kipodi Primary School and Wuode Collins. Ote donjo kanyo mamoko abiro somo kayudo thuolo thuolo mabiro. Kao kamano sa en adek gi dakika 44 wadhi yo machuok. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Uzembe nitasusia, nitanyoosha tabia, niapate mawowo. You are broken every chain. There's salvation in your name. Icha gweno to icha ogwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. A
Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo doho marongo ogolo chik mondo ringre mar obila mar Asiyo mane wiki kanisa mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa e sub-county marongo mondo gol oko kendo dhi oike dalagi e gwenge mar Kachieng e sub-county manyando mano nitiere county ma Kisumu. Mae ng'eto mane ogol kod jang'ad bura e doho marongo Crispin Oruom tok bura mane chwal kod familia mar obila ni mane wiki kanisa no dwe mar adek higani. Bang' to kuom dweche maromo ang'wen familia mar obila mar Asiyo moen kaka Dan Ayobura mane owike laro mar kanisa no mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa e sub-county Morongo giko to koro chunygi oyweyo bang' do winjo dwaro margi mar mondo ringre no koro gol kendo dhi oiki e dalagi gweng' mar Kachieng e sub-county manyando e county no ma Kisumu. That an order is hereby issued for exhumation of the body of the deceased Dan Ayobura from the second defendant's church premises situated in East Kamagambo under the supervision of the public health officer. Eng'eto mar jang'ad bura dono mar Crispin Oruo ne ogolo chik mondo ringre no ogol kod apisa mowuok e migawo no mar thieth ka imiyogi arita kod obila kendo tere mondo koro oike e dalagi e sub-county manyando kaluwore kit oganda kod timbegi mag luo. Oruo bende ogolo chik mondo ko jaod obila ni mane oike kanisa bende emotere apisas mag thieth kama ne oike ringre obila ni mondo koro gole oko kawuono obila ni bende do koro kono mondo kotudre kod min od obila ni e loso chenro marik mare. The first defendant, that is the wife to the deceased, to identify the specific location, the word here is specific location, where the remains of the deceased Dan Ayobura were interred, to enable the public health officer of health Migori County to carry out the exhumation. Jang'ad bura ne olero ni oluwo chikego mag oganda obende kizungu dendo kaka customary laws e chiwo ng'eto ne bura ni mane ochwal kod familia no mar obila. It therefore goes without saying that the place that the deceased Dan Ayobura, a Luo male, ought to have been buried at his father's homestead located in Kochieng, Nyando sub-county, Kisumu County, and not just St. Joseph's Missions Church, where his remains were interred. Min od obila ni mane oike kanisa Lilian Atieno karama nowacho ni odhi e doho mar kwedo ng'eto no. Kaluwore gi kes kaka ncha dhi na expect ni adhi loyo case, but kaluwore gi judgment gima ahia ok awinjo loss, awinjo mani kaluwore gi ong'ad bura kaluwore gi chike mag luo, koro awacho ni adhi appeal a high court. We expect that the family members through the father are likely to move with speed anytime to implement the decree of the court that has been pronounced this morning. And for that reason, we also have to move with speed so that we arrest or stay the implementation of that decree. Familia mar obila ni mar Asiyo mane oike kanisa to ne onyiso mor bang' doho winjo ywak margi. Nagoyo kamano maduong' ne Nyasaye kuom tiyo kodwa ma kot odo miwa thuolo kawuono ni ka nyathina golo rongo kata tero doko iko kanno. Agoyo kamano n'oganda duto
mondo wabed joneno kwa iko nyathiwa. Wan wagone Nyasaye erokamano nikech ne ok wapar kaka joka dhano ni body ni ne nyalo wuok Rongo machak dog Kano. To kaluwore gi makoto amua kawuono, wang'eyo ni kawuono wan gi ratiro ni wabiro kolo body. Kalre kod ringre obila ni mane oike kanisa kaachiel kod ketho moko, piny owacho kawo okol kuom tend arita kwe. Ne oloro kanisa no mar St. Joseph Mission of Messiah in Africa, kendo moko kuom jokanyo ma kanisa ni bende ne omaki kabende nochwal gi doho ka itudogi kod keth mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya George Juma. KWS kawuono obago romo margi mogik e boma ma Nairobi mar kawo pach jopiny ewi nengo manyien mag donjo e kuonde lee ma pacho ka kaluwore kod ting' ma gin go mag rito kuonde lee go. E chenro manyien, welo mawuok oko mar Kenya idhi mednegi omenda ma gichulo e donjo kuonde go ma koro nyalo biro kelo yuto maduong' ne KWS. Omenda gi giwacho ni biro bero apeyni ei kuonde rito lee go kod keto kare chenro mopogore e kuonde go. KWS wacho ni geno margi en ni chudo manyien ni bende biro kelo lokruok makare ne joma odak e alwora mar kuonde rito lee kendo neno ni arita ojiw mar geng'o lweny ma osebedo e kind lee kod dhano. We are deeply grateful for the support shown by the tourism sector and the Kenyan public. A majority of the stakeholders we engaged we've expressed strong support for this review process, acknowledging that KWS is operating under constrained resources and that a conservation fee adjustment. We have introduced an African rate to attract our brothers and sisters across Africa who are coming with a free visa. They don't pay visas to come to this country, to come and enjoy. So we are giving them a subsidized rate so that we can increase that visitation. We are asking that they allow us to be able to review the current tariff so that then we can be able to have a better service delivery to the Kenyan community, have better products in terms of management of our protected areas. Parks requires infrastructural development. Parks requires diversification of tourism products. Parks requires that we reach out to the community or members of the public that neighbors the park. Machiegni paw tuke mag pinje Afrika mag CHAN madhi nyime pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania oketo Kenya rang'iny mamalo ka jotugo mapacho ka bende nyiso kitugo margi. Jatugo mar Harambee Stars Austin Odhiambo magondege ariyo oseketo Harambee Stars e thuolo mokwongo, nyiso ni jotugo matugo e leagues mapacho ka nie rang'iny mamalo. Mana kaka jafwambo marwa James Opondo japicha lero, kata odoko ni en nonyuole e kuonde dak ma yuto ji ni e piny. Odhiambo ma en jahigni 23 kendo tugo ne klab mar Gor Mahia keto Kenya kama ikuodhe pinje mamoko e kinde ni matuke CHAN dhiyo nyime. E kinde ma Uganda nochopo kar rombgi e alap ma Kasarani mar neno tugo e kind tim mar Harambee Stars gi Angola,